Okay, we need to write class for it. Then we have to override that method. Then we'll get implementation. So because of Java 8, okay, in Java 8, we have something called lambda expressions. Okay, in Java 8, they introduced lambda expressions. So lambda expressions are nothing but it's just like an arrow function that we have in JavaScript. In JavaScript, we have arrow function. Why they have invented this lambda expression? Because of the functional programming of Python and Scala decreased the value of Java. Okay, so because of that, Java lost its business, and it lost, okay, and also it lost its popularity also. This Python and Scala, it uses functional programming, means it will be very small code. But in Java, we write 10 lines of code. There, Python and Scala, you will write in 3 or 4 lines. At the same time, it takes very less time to develop the project. Because of that reason, Java community took initiation to reduce the code. Right, they made concise code. It's a very short code. Okay, so that we don't need to write lengthy code to solve some kind of programming. Right. So in that first component is nothing but lambda expression. Right. We will be having an interface. Now, what we have to do? So we will write check length equals. So there is the lambda expression get length. So we need an argument. Uh, no, no. Str dot length. Okay, now inside check length there is a method now. So just we need to call that method. So here I am writing Ramesh. So now if I run the program, I'll get the length of the string. You could see here we are getting 6, right? Without implementation class, we got implemented that method there itself, then and there itself. Previously, we have another kind of feature, but it is too lengthy. There is something called anonymous class object. Okay, there is something concept called anonymous class object. How it looks, you see here. Means there itself will create an object which doesn't have any name. Means no implementation class. Anonymous equals new of. We cannot create object now. We cannot create interface object, but we can create anonymous object. Here you can see this is an anonymous object. It doesn't have any name. Means this implementation doesn't have any name. Length of string is str dot length.
just as the previous. This is the old one. Right? So this looks very lengthy, right? ఇక్కడ చూడండి మీరు ఆల్మోస్ట్ 5 lines of code and చాలా పెద్దగా రాస్తాం. But here it's simply completed in one single line. Just one single line. If you are writing just one statement now, you don't need curly braces also. You don't need curly braces. Just you can mention like this. This same looks like arrow function in JavaScript. But if you are writing more than one statement, curly braces are mandatory. Hope you understood, every one of you. Come on, every one of you, please try this. First, you create the class check lambda expression. Create this class. On the top of it, you declare the interface. See, whenever you create the class, by default, you will get the public access modifier. Okay. For JVM to execute, this class should be public. ఏదైనా ఏదో ఒకటి స్ప్రింగ్ బూట్లో చేయొద్దు. ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్, ప్రీవియస్ జావా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా అందులో. And stream API. Method chaining. So we have method chaining also. Harita and Funny, experience వాళ్ళకి Java 8 stream API method chaining పక్కా అడుగుతారు interviews. Yeah, okay. మేబీ ఫ్రెషర్స్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది బేసిక్స్ నేర్చుకోండి. నేను నోట్స్ పీడిఎఫ్ చేసి పెడతాను ఈ జావా 8 అండ్ స్ట్రీమ్ API మీ అందరికి. Curly braces are not mandatory if there is only one single statement. Lambda expression, this is hyphen greater than symbol.
Shiva, Unna, Shiva, are you there? Yeah. Every one of you. So now what you have to do is our intention is to understand the security implementation. This is our intention. Okay. But here you could see there is something like HTTP dot authorize HTTP request. So we accessed this method. Okay. If I remove semicolon and here if I remove HTTP, you could access. Means authorize HTTP method is called. Immediately after that, you kept a dot HTTP basic. There is something called method chaining. Right here, you could see request matchers is a method inside the auth object, as well as we chained permit all method also there. We connected, interconnected two methods. And after permit all, below that, what did we connected? Any request method. And we connected dot authenticated also. In future classes, you will see method chaining like this, where you will see lot of confusion and you will be thinking, అరే ఇది ఏందిరా ఈ కోడ్ ఏంది ఇట్లా రాస్తున్నారు ఏది ఎక్కడ పెట్టాలో ఎలా తెలుస్తుంది right? It becomes total confusion for us. Clear? So at that time, first we have to learn the inbuilt design pattern, how it is designed. Okay. Now shall we learn about this method chaining, how I can perform? So now very simple. What you have to do, every one of you, create along with me a class. Create chaining. Create chaining. In a normal Java project, I'm creating this class. In a normal Java project, I'm creating this class. Without main method. With the main method is mandatory. I have a mistake, I forgot. Just observe first, later you can do. Observe here, everyone. Stop your works. I'm writing class. Okay, class, give me an example to define something. Example, I want to define a car. Okay, right. Car, I define, and I will declare the private variables, string a brand, private int speed. These are the two arguments. Now we usually what we do in order to initialize the car object, we set getters and setters. Na? We set getters and setters. Right, we set getters and setters. But here you need to understand, instead of writing like this, just a small change here. Every time I tell you setter methods will doesn't return any data because they are preferred to initialize the data. For initializing, it doesn't return anything for us. But here the small change, whenever we call setter methods, okay, whenever we call setter method, it has to return something so that we can perform method chaining. Observe here. I will write here person p equals to
sorry, person. Car C equals to new car constructor. Okay. So I should be able to set like this. C dot set brand. Okay. Here Audi. Next after that, below that, dot set speed. అక్కడే స్పీడ్ సెట్ చేస్తున్నా 300. నేను అక్కడే ప్రింట్ ఇన్ఫో ప్రింట్ డీటెయిల్స్ అని పెడుతున్నా. రైట్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ యూ విల్ సీ. సేమ్ ఈ టైప్లోనే ఉంది కదా అక్కడ సెక్యూరిటీలో కూడా, సేమ్ ఈ టైపే ఉంది. రైట్, సో ఇంటర్నల్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యూ అబ్జర్వ్ హియర్, దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ చైనింగ్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. సో whenever you call this set whenever you call this set brand method, okay, set brand method is inside the car object now. Okay, C is connected to car object. Inside the car object, what are the methods we have? Set brand we have. Inside the car object we have set speed method. Okay, inside that only we have print details method also. Right, print details method. Now in order to access set brand method, I want the car object. In order to access speed method, I want car object. In order to access print details, I want a car object. So now whenever you first access a c.setBrand, it should give me car object. అంటే దీంట్లో ఏముండాలి, దీని అవుట్పుట్ సి అయి ఉండాలి. అంటే దీని ఓవరాల్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏం రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి, సి అయి ఉండాలి. మళ్ళీ అప్పుడు ఏమవుతుంది, c.setSpeed అవుతుంది కదా. ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నీకు రిటర్న్ వచ్చేది సిఏ, c.setSpeed రావాలి. రైట్, సో ఆటోమేటికల్లీ దీస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. These together should form again C object. Means you should get again that car object only. Inside that car object, you will be having access to print details. Like this, we can perform method chaining. Means what does it mean? My intention is to make you understand is, method chaining is performed on the basis of returning the car object whenever you call that method. అంటే ఎప్పుడైనా ఈ మెథడ్స్ పిలిచినప్పుడు అది మనకేం రిటర్న్ చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ కార్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేయాలి. మళ్ళీ ఈ లైన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, సి ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇదంతా సి లాగా అయిపోతుంది. c.setSpeed కార్ ఆబ్జెక్ట్లోనే కదా సెట్ స్పీడ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు అయిపోయి కలిసికట్టుగా నాకేమిస్తుంది, సి ఆబ్జెక్ట్, c.printDetails. అర్థమవుతుంది కదా. Right, now you see what is the simple thing what I do here. So here I will return this keyword. So what does this consist? This consists of the current object, car object. అంటే సెట్ బ్రాండ్ కాల్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది, కార్ ఆబ్జెక్టే వస్తుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ కార్ ఆబ్జెక్ట్. నేను మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ దిస్ అని పెట్టేస్తాను. సో ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ సెటర్ మెథడ్స్. నౌ హియర్ ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ ప్రింట్ డీటెయిల్స్ మెథడ్. పబ్లిక్, నా కింద ఎర్రర్ రావట్లేదు చూసారా, కార్ బ్రాండ్. ఒక నిమిషం వద్దాం అక్కడికి, ఈ డౌట్ నేను క్లియర్ చేస్తాను. Observe here, now if I run this, you see we are setting the arguments for setter methods, and along with that we are calling print details also there itself through method chaining.
we are getting the output also, right? You can make it like one single line. In future, you will see this kind of code, method chaining. Okay. So here you need to understand ఈ set brand call చేసినప్పుడు internally it is initializing brand variable. After that it returning this keyword. What this keyword ఏం చేస్తుంది? It stores the address of that current object, whatever the object you create. ఓకే. ఆ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ నా చేతికి వస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ చేతిలో సెట్ స్పీడ్ మెథడ్ కూడా ఉంటుంది కదా, రైట్? దిస్ ఆల్ టుగెదర్ వాట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ వన్ కార్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్. ఆ మెథడ్ కాల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు మిగిలేదేంటి? దిస్ కీవర్డ్ ఆ ప్లేస్లో, అంటే కార్ యొక్క అడ్రస్. ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఈ మెథడ్ ఇదంతా ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ వన్ సింగిల్ కార్ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఆ బ్లూలో ఉన్నదంతా కార్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్ ఫామ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? వీఆర్ కాలింగ్ ప్రింట్ డీటెయిల్స్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద కార్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇదంతా ఎలా అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ దిస్ కీవర్డ్. దిస్ కీవర్డ్లో ఏముంది? కార్ యొక్క అడ్రస్ ఉంది. దట్ ఈస్ వై వీ కెప్ట్ రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ కార్. అండర్స్టూడ్, రైట్ ఎవ్రీవన్? ఓకే. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, internally the request matchers and permit all return types will be given like that. Objects అలా లేదు, ఆ పర్టిక్యులర్ డేటాకి ఆ సింగిల్ ఆబ్జెక్టే కావాలి కదా, చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. See here, so one of you is asking, is it able to create only one single object? No. So I will create second object also. Car C2 equals new of car constructor. Here I will write C2 dot set brand. I will write Ferrari. Set speed 340. Print details. You can see here it is working. Okay. So now if I open, previously I told you na, like I will open request matches. What is the return type here? C. C is nothing but generic value. అంటే C ఎలాంటి టైప్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నా యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతుంది. ఆన్ ద టాప్ సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్. సో అది ఎక్కడుందో వెతకడం కష్టం ఇప్పుడు. అర్థం చేసుకోండి. సి అంటే ఇట్స్ అ కామన్ అడ్రస్. లెట్స్ ఓపెన్ పర్మిట్ ఆల్ మెథడ్. ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ రిక్వెస్ట్ మ్యాచర్ రిజిస్ట్రీ. ఓకే. సో సి విల్ బి జస్ట్ ఇట్స్ ఏ హోల్ ఆబ్జెక్ట్. Okay. Next, if I open this any request also, there you can see again C object we have. Again authenticated. Right. They're almost common return types we have. Okay. So internally it performed the method chaining. So now you hope you understood. Right. First line, why are we writing request matchers?
because in order to allow these particular API without authentication, registration కి ఎవరైనా authentication అడుగుతారా? లేదు కదా. You are registering yourself because there is no account, right? Then after we called permit all, means whatever the request matches you kept inside this, you can pass multiple string values. ఇక్కడ ఒక్కటే ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసినాం, 2-3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ 2-3 రెస్ట్ APIs పాస్ చేయొచ్చు. అవన్నీ పర్మిట్ చేయమని అర్థం, రైట్? ఆఫ్టర్ దట్, after permitting the above request, remaining other requests, any request means remaining requests, they should be authenticated, right? When you call this authenticated method, what happens? That request will be forwarded to the authentication manager that we have written yesterday. ఈ authentication manager ఏం చేస్తాడు? It will invoke authentication providers. మనకి 3 authentication providers చెప్పుకున్నాం కదా, HTTP basic, form login, JWT authentication provider. So we did not apply JWT. So we have in our hands form login or HTTP basic. We did not assign to form login also. We applied for whom? HTTP basic. Okay. ఈ HTTP basic లో ఏమని మెన్షన్ చెప్పాను? With the default. Means on the top we mentioned that customizer. Means these inbuilt class methods, what will do? It will tell the authentication manager, okay, that username and password, okay, will be accessed through the user details service of customized one. అంటే we are allowed to customize the username and password and access it from the database. అర్థమవుతుందా? Right? So we are allowed to make authentication with connecting to database, MySQL database. So now what is left? We created the filter. We have the filter here. Okay, we have the filter, and if we have the manager, okay, internally authentication manager, what we will do? He will access which component? User details service. Which component? User details service. User detail service will access which component? User details. User details is the parent of user class. Okay, this is an inbuilt user class, but we customized it na. అంటే మన ఓన్గా క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం కదా, యూజర్ క్లాస్ అని. మన ఓన్గా ఒక యూజర్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం కదా, దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? మన యూజర్ క్లాస్ యూజర్ డీటెయిల్స్తో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీన్స్ వీ కెన్ జస్ట్ రీప్లేస్ దిస్ కాంపోనెంట్. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఓకే, మనం ఏం చేయాలి? మన యూజర్ ఉంది కదా, మన యూజర్ డీటెయిల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేలా చేసామంటే మన యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచే యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ username and password ne access చేస్తాం. Right, here you need to understand whatever the username and password sent by the user externally, మనము అదే ఏ ఎక్స్టర్నల్ API బ్రౌజర్ నుంచి పంపిస్తాం కదా యూజర్నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఆ యూజర్నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ తీసుకొని ఎలా చెక్ చేస్తుంది? ఆ యూజర్నేమ్ పాస్వర్డ్, మనం ఇచ్చిన యూజర్నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇది పెట్టేసుకొని యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ నుంచి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఫెచ్ చేసి ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తాం. ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ ప్రాసెస్ అంతా? అథెంటికేషన్ మేనేజర్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హోమ్? యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. We are sending username and password from the browser. Okay, from the browser. Whatever the username and password we send, okay, it will be sent to the authentication manager. Authentication manager, what he will do? He will invoke user detail service component, fetch the username and password from the database, and both are compared. If it is okay, they are authenticated. After that, you can access the other APIs. Hope you understood. Okay na? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా,
బ్రౌజర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ పంపిస్తే ఈ ఫిల్టర్ తీసుకుంటుంది. ఆ ఫిల్టర్ విల్ రీడైరెక్ట్ ఇట్ టు authentication manager. Authentication manager is invoking which component? User detail service. బట్ ఈ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ మన కంట్రోల్లో ఉండాలి కదా, రైట్? సో ఫర్ దట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ custom user details service. Which component we have to create now? Custom user detail service component, so that we can have. But why are we doing all this process? In order to secure our REST API, na? Secure our REST APIs. So that is why custom user detail service component should be in the security package. What is the package name? Security. So select the base package, every one of you. Select the base package, Control N, class. The package name should end with security. Package name should end with security. Custom user details service. ఇక్కడ చూడండి, it is ending with which word? Security. అర్థం కాదు. అది ఏం కాదు, అది అండర్స్టాండింగ్ కోసమే. సెక్యూరిటీ ఉంది కదా, అది అర్థం కావడానికి. తీసుకుంటావు కోడ్, చూపియనా అది? ఇది క్రియేట్ చేయండి అందరూ. సెట్టర్స్కి రిటర్న్ పెడతాం, సెట్టర్ మెథడ్స్కి కింద ఇట్లా రాస్తాం. కంప్లీట్ అయినా? సో ఇది సెక్యూరిటీ ప్యాకేజ్లో ఉంది. సో మనకి ఈ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. అథెంటికేషన్ మేనేజర్కి ఈ క్లాస్ కాంపోనెంట్ యాక్సెస్ ఉండాలి. సో ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో ఇట్ విల్ బి మెన్షన్డ్ యాజ్ @component. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ అనోటేషన్, అంటే ఇది ఫస్ట్ అనోటేషన్. అండ్ పేరెంట్ ఆఫ్ సర్వీస్, repository, controller, everything. ఎక్కడైనా రఫ్ ప్లేస్లో రాసుకోండి. ద ఫస్ట్ అనోటేషన్ ఈజ్ ద కాంపోనెంట్. మీకు ఒకవేళ స్ప్రింగ్ చెప్పు ఉంటే అక్కడే అయ్యేవి, నేను అది స్కిప్ చేసిన అవన్నీ. కాంపోనెంట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అనోటేషన్ దట్ వి యూస్. సో దానికి చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు. అందులో వచ్చేసి రెపాజిటరీ ఉంది అనోటేషన్. రెపాజిటరీ నెక్స్ట్ చైల్డ్, నెక్స్ట్ @service, నెక్స్ట్ @controller. ఓకే, మరి రెస్ట్ కంట్రోలర్ దీని యొక్క చైల్డ్ @ REST controller.
ఇది రాసుకోండి ఎక్కడన్నా రఫ్గా. సో దిస్ ఈస్ ద బేస్ జనరలైజ్డ్ అనోటేషన్ టు గెట్ ద బీన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇవన్నీ అనోటేషన్స్ బీన్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఐఓసి కంటైనర్లో. బట్ in order to specialize that class, we give specialized annotations to recognize it properly. Repository used for repository classes, DAO classes. Service is for business logic classes, service class. Controller is for, okay, like to call the protocol requests, HTTP kind of. Okay, for example, మాకు ఫ్యూచర్లో కొన్ని వెబ్ కాంపోనెంట్స్ కనెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, టైమ్ లీఫ్ అలాంటివి. అంటే స్ప్రింగ్ బూట్లోనే మనము హెచ్టిఎంఎల్ కాంపోనెంట్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం కొన్నిసార్లు. ఆ కేసులో కంట్రోలర్ వాడతాం స్ప్రింగ్ బూట్లో. ప్రీవియస్గా స్ప్రింగ్ ఎంవీసీలో వాడేవారు ఈ కంట్రోలర్, స్ప్రింగ్ ఎంవీసీలో. ఓకే, బట్ వీఆర్ అప్డేటెడ్ నా ఇన్ స్ప్రింగ్ బూట్ వీఆర్ యూజింగ్ విచ్ annotation? REST control. Okay, actually it is a combination of two annotations. REST controller is combination of two annotations, @controller plus a response body. So Spring Boot అనేది it totally reduced our work. ఏ ఫ్లో చెప్పారు కదా ఇందాక, అది బ్రౌజర్ అథెంటికేషన్ వాటికి ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుంది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, మళ్ళీ కాంపోనెంట్ ఎలా వాడతాం, ఇవే అనోటేషన్స్. ఇవి జస్ట్ రాసుకో. ఇది ఏంటంటే హైరార్కీ, లేటర్ విల్ కమ్ అగైన్. బికాస్ సెక్యూరిటీ మీరు బాగా నేర్చుకుంటే ఈజీగా అవుతుంది కదా. సో ఐ విల్ నాట్ మిస్ దట్. ఫస్ట్ టేక్ ద హైరార్కీ ఆఫ్ అనోటేషన్స్. Completed. Microsoft. Yes, completed. So now, so these component will take care of comparing username and password. ఈ కాంపోనెంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కంపేర్ చేసేలా కేర్ తీసుకుంటారు. బట్ ఎప్పుడు ఇది యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ యొక్క చైల్డ్ అయినప్పుడు. సో యూ విల్ రైట్ ఎక్స్టెన్స్ యూజర్ డీటెయిల్స్ సర్వీస్. But user detail service is an interface now. Which keyword we have to use? Implements. User detail service. And you will get an abstract method.
load user by username. Just completed. Right. This inbuilt method will take the user object and compare its username and password. Right. You see here, authentication manager is taking this class component with the help of this method. What is the return type of this method? User details. But user details will take the data from the user object. It takes data from user object. So we have the user class now. Here you can see this is the user class we have. We have username and password here. So what we have to do is we have to get the user object retrieving the data. So here we will mention @autovoid private user repository. User repository. ఇంటర్ఫేసే కదా మనం నిన్న క్రియేట్ చేసినాం. Right, now we have to load the user object with the help of username. The user repository dot find by is the prefix. It should be username. Find by username, and we are passing username. We'll get error, but you type it. Completed. Now we don't have this find by username inside that. Click on create method. And here we always have to make use of optional container. It is a Java 8 component. Optional class is a Java 8 component. సజెషన్ వస్తలేదు దేనికి వస్తలే
దేనికి వస్తలేదు? Completed, everyone. Yes, completed. So now here we got the component. So here we get that optional user optional we write. So we have to import these both components, optional as well as user. User should be from modal package. Be careful while importing it. Right. Now you see here, hello. Generally we write a user object here, right? Now here we are getting error. What is the reason? Because user is not the child of user details. Okay, user is not the child of user details. That is the reason we are getting their error. మీరు ఇక్కడ టైప్ చేసి చూడండి, ఆప్షనల్ డాట్ గెట్ వస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. రైట్, ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎర్రర్ ఆర్ నాట్? Yes, it is telling that it should be casted to user details. In that case, we will write implements. Go to the user model class, implements user details. You mention implement user details, internal interface of security package. Krishna, what are this? Normal this kara. Right, we are getting error. Click on add unimplemented methods. Click on add unimplemented methods. So here we write so observe here, for what purpose we are doing all this lengthy code? In order to make role based authentication. Username and password ఒకటే కాదు, ఆ రోల్ ఉంది కదా, ఆ రోల్ బేస్ మీద మనము authentication చేస్తున్నాము. Means here what is the important role? Roles are very very important role. Okay, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కంపారిజన్ ఒక్కటే కాదు, రోల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఆ యూజర్ క్లాస్లో యూజర్ డీటెయిల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏ మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది? గెట్ అథారిటీస్. అథారిటీస్ అంటే రోల్, అడ్మినా, నార్మలా, లేకపోతే లైక్ సమ్ అదర్ మేనేజర్, వాట్ ఎవర్ ద రోల్స్ ఇట్ మే బి. సో హియర్ you will access the roles. Here you have roles, list of roles. So here you will mention roles dot stream API. There is a API called stream
Okay, these will allow us to access the collection object in the form of iteration. అంటే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని బయటికి తీస్తుంది ఫర్ లూప్ లాగా. ఓకే, డాట్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. మ్యాప్ ఫంక్షన్ కి మనం ఇక్కడ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ lambda expression for accessing one role object. Role. Okay, internally there is a inbuilt class called simple grant authority. Then only it will take. Thank you. So here simple granted authority is the child of granted authority. So here we pass the role name. So here we'll write role dot get role. And all these roles are collected and given back to the user detail service dot collect, and there is an inbuilt class of Java 8 collectors. Be careful, collectors from the stream API to list. Collectors is from stream API java.util package. నీకు ఎంతవరకు వచ్చు? అర్థం కాదు. మైక్రో సర్వీస్ కాదు నువ్వు నేర్చుకుంటుంది. నవీన్ ఫాలో అవ్వకూడదు, లాగ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ అవుట్కమ్ చూసినాం అనుకో, ఎక్కువ ఫ్లో అర్థమైంది ఏది నేర్చుకున్నాను. వాడేం చేస్తాడంట, నేను అన్ని సందులోకి తీసుకోవద్దు, అది తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ సందుకి వెళ్ళడం అవసరం లేదు అని చెప్తాడు. ఎక్కువ లెంది కోడ్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్, నీకు అందుకనే వేరేది రికమెండ్ చేసిన. చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకు. నీకు పెట్టినా కదా, వాడు సింపుల్గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మైక్రో సర్వీసెస్ కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ నేర్పిస్తాడు. దాని ఇంటర్నల్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా ఉందో ఆర్కిటెక్చరే చెప్తాడు. ఓకే, ఈ నవీన్ ఉన్నాడు కదా, అన్ని సందులకు తీసుకుపోతాడు. ఆడికి పోయిన తర్వాత ఇది అవసరం లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకొస్తాడు. అప్పటికి నువ్వు ఫ్రస్ట్రేట్ అయి ఉండవు. అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది కదా, ఆ ఎర్రర్లో స్టక్ అయ్యి అక్కడ ఆలోచిస్తావు. Yes, completed everyone. So here there is a problem. The chances are there it can return null value if the username not found. అంటే ఇక్కడ పాస్ చేసే యూజర్ నేమ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అన్నోన్, అంటే యూజర్ నేమ్ లేనిది కూడా పంపవచ్చు కొన్నిసార్లు. బై మిస్టేక్ రాంగ్ యూజర్ నేమ్ టైప్ చేస్తాం కదా, రైట్? ఎట్ ద టైమ్ దిస్ ఆప్షనల్ కంటైనర్ ఏం చేస్తా అంటే ఎక్సెప్షన్ త్రో చెయ్యకుండా నల్ వాల్యూ ఇచ్చేలాగా ఇది కంటైనర్ వర్క్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ఆప్షనల్గా స్పెషల్గా ఎందుకు పెట్టారు? యూజర్ అని డైరెక్ట్గా పెట్టవచ్చు కదా. యూజర్ అని పెడితే ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ వి గెట్ ఎక్సెప్షన్. అదే ఈ కంటైనర్ ఉందనుకోండి, ఈ కంటైనర్లో యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అవుతుంది. ఒకవేళ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తే యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ రాలేదు, ఇది సంథింగ్ ఏదో ఎక్సెప్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ ఎక్సెప్షన్ని మిటిగేట్ చేసి మనకి నల్ వాల్యూ ఇస్తుంది అనమాట గెట్ మెథడ్. అర్థమైందా? రైట్. బట్ స్టిల్ దిస్ ఈజ్ ఎ లెందీ కోడ్. I don't want to return null value. I want to mention to the user
user not found. Okay, so in that case what I will do, ఈ కోడ్ అవసరం లేదు ఇంత లెంది కోడ్ అని చెప్తాను. Okay, so here I will write like this, and here the return type is user details, it is not optional. So we perform method chaining here, or else throw. Already we have done this, or else throw. Here we pass the lambda expression, new of inbuilt, this is an inbuilt class username not found, and we pass the string value as user not found. Okay, so this is the best way to handle this case. Means instead of storing inside optional container, what we are doing, if user is not present, directly we are raising an exception, user not found. Means it is very descriptive na, the user ki తెలుస్తుంది ఆ యూజర్ నేమ్ తో యూజర్ లేడు అని. That is the reason. And we performed a method chaining here. మధ్యాహ్నం ఉండొచ్చు కదా నువ్వు శరత్, మధ్యాహ్నం ఐడికి పోతున్నావు ఎందుకు? మైక్రో సర్వీసెస్ చేద్దాము. అందులో 3-4 చూసిన నేను, అంటే అలాంటివి. అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా అయిపోయింది ఏది డిప్లాయ్మెంట్స్ కుబర్నెటీస్లో, అక్కడి వరకే. Is everyone completed? Right? So almost everything is completed. So get back to the user controller. మీకు ఎవరికైనా ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి కంట్రోలర్లో? రావట్లే కదా?
నాకు వస్తుంది. సో మీరు ఇలాగే ఉంచండి, నా దాంట్లో వస్తుంది కాబట్టి నేను తీసేస్తాను. Okay, done. So here slash all. So we have to provide pre-authorize for role-based access. And here you will mention as role, open the parenthesis. So all users will be accessed by only admin. Only admin. Okay. And I want to access based on the ID also. Based on ID also I want to access. So here we provide curly brace ID. ID. So here we mention get user by ID. So these will be accessed by a normal user. Copy paste చేయండి పైన ఉన్న మెథడ్ ని, and just mention user as the return type, and you will get an error also here. ఇంటెందుకు లాంగ్ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. పబ్లిక్ యూజర్ గెట్ యూజర్ బై ఐడి లాంగ్ అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కదా రిటర్న్ టైప్ లాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్లస్ రిటర్న్ టైప్ రెండు అర్థం కాలే నువ్వేం చెప్తున్నావు. యూజర్ రిటర్న్ టైప్ ఉంది ఇక్కడ సార్. యూజర్ లో ఇది గెట్ యూజర్స్ ఐడి అక్కడ మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలి లోపల. క్రియేట్ చేయాలనే కదా నేను ఇలా పెట్టింది. We get an error because this method is not declared yet. And stop doing the code. Look at here. We are fetching the ID value from the REST API, from the URL. Okay, URL is called as path. URL is called as path. And whatever the value we are accessing, with the help of a variable, we are doing it. So there is an annotation to fetch a singular value like this. There is annotation called path variable, because we are accessing the variable from the URL path. So remember this annotation, @path variable. Completed. We don't have get user by ID. Click on create get user by ID. So here we'll mention user repository dot find by ID. You pass the ID.
dot or else throw. User not found. It's completed. Save this user service. Go to the user controller and save this as well. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి గెట్ యూజర్ బై ఐడి. कॉन्फ़िगर बिल्ड का बता दी फाइन You don't need to do this. I'm getting errors because of that. I am doing this. మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
Let me see. ఓకే. సో మనకి అంతా రెడీగా ఉంది. అప్లికేషన్ రన్ చేయండి. నా పోర్ట్ నెంబర్ 1111. మీ పోర్ట్ నెంబర్ చెక్ చేసుకోండి అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో. ఎస్ఆర్సి మెయిన్ రిసోర్సెస్లో ఉంది. My port number is 1111. Okay. So now here is one problem is that we did not set up the role controller and it takes lot of code also. Let's not waste time. What we do, first role we will save inside the database. Manually we will set up the roles. Okay. So every one of you please reason and చదవక console. Open the database. Here you could see role table in your database. So you click on the third. If you place your cursor, it can be accessed. If you click on that, table will be displayed for you. So ఇక్కడ మీరు మాన్యువల్గా టైప్ చేయండి ప్రస్తుతానికి. 1, click on tab. There you mention everything should be in capitals. Role underscore admin role table. 2, role underscore user. మాన్యువల్గా టైప్ చేయండి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ క్యాపిటల్స్. Role underscore compulsory. It should be prefixed. Internal security framework will prefix the role underscore for comparison. You click on apply in the bottom. Click on apply. Again apply, finish. Click on apply. Again apply, finish. Amen narration to slow అయిపోతున్నాను. అరే ఎంతసేపు ఆగి చెప్తున్నా కదా. అది లోడ్ గా ఉంది సార్, మీకంటే ఫాస్ట్ అయిపోయింది. అది చేపించుకుంటారు కదా ఏదో లైక్ ర్యామ్ వేస్తే స్పీడ్ అవుతుంది. Yes, completed. So now our application is also ready. Go to the browser, open the Talent API. Open the Talent API.
So there you mention the URL endpoint. So first we have to register. Click on post. Mention users slash register. Username. Password. Completed. Okay, there is one particular two problems are there. Now if two particular problems are there. You should never store Santosh as it is. It should be encrypted and it should be saved. Right? Encrypt అయ్యి సేవ్ అయి ఉండాలి. సో ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వడానికి మనం కోడ్ రాయలేదు. I think we didn't write the code. Yes, we didn't write the code to encrypt the password. So for that, what we need to do? We have decryption code in security config file. This is the bean object we have which decrypts the password. అంటే డేటాబేస్లో ఉన్న ఎన్క్రిప్ట్ అయిన పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా, అది డీక్రిప్ట్ అవుతుంది సంతోష్ అనే వర్డ్ లాగా. బట్ స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వాలి కదా, రైట్? సో ఇన్ దట్ కేస్ గో టు యూజర్ సర్వీస్ క్లాస్. సో దేర్ we will declare the variable private final bcrypt password encoder. Mention password encoder. Java. లేదు, ఇక్కడికే వస్తాను. Password encoder. So argument, we have to pass the arguments. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న చేంజ్ ఏంటంటే బీక్రిప్ట్ పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ కి పేరెంట్ ఏది? పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్. సో యూ రిమూవ్ ద బీక్రిప్ట్. You remove the bcrypt because password encoder is the parent of bcrypt. అది కొంచెం లెందీగా ఉందని తీపిచ్చిన. Password encoder. Again you mention password encoder, means we are initializing through the constructor injection.
Completed. Right. While saving the password, we have to encrypt it. So how we encrypt? DTO dot set password access password encoder object dot encode, and we get the password which was sent to us. Now it will be saved with encryption. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్ట్ అయి సేవ్ అవుతుంది యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. Set password or the method created. మెథడ్ కాదు, ఇది సెటర్ మెథడ్. Setter method or the నీ దాంట్లో లాంబాక్ లేదు, నువ్వు గెటర్ సెటర్స్ జనరేట్ చేయలేదా? మరి ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? చెక్ చేసుకో యూజర్ క్లాస్కి వెళ్ళి. రైట్, హోప్ ఇట్ ఈస్ డన్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, so we have successfully we made the password should be encrypted. So now I click on send. Now it is asking for us the username and password. Register should be permitted directly, right? Register direct గా permit చేయాలి మనకి. Right, are you able to understand? Register should be permitted directly, but we are not allowed to do that. So we mentioned in a /user/register should be permitted directly. ఏమైంది? the long work only when getter setter method password user create our. Okay, these should not be authenticated. But the problem here is there is something called CSR of token. Internally, security framework is providing CSRF token in order to protect it from the hackers, malicious websites, malicious softwares. So we have to disable it. Because of that, we could not access .csrf lambda expression csrf dot disable, and below that dot authorize. Here you keep dot, on the top of it dot csrf you include. This token it will not allow us to access the REST APIs. If you disable it, then only we can access. Dot. One is Manasa, just wait for 2 minutes. We'll start the class. Okay, sir. Dot CSRF. Right?
ఏమైంది నరేష్ మళ్ళీ ఎర్రరా? నెక్స్ట్ టైం HTTP డాటా వ్యాపారం దానికంటే నాకు అర్థం కాదు. మెథడ్ చేసి నేను అన్నిటి హెచ్టిటిపి డాట్ హెచ్టిటిపి అట్లా యాక్సెస్ చేసినా ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. ఎలా చేసినా పర్లేదు. సార్ ఒక్క నిమిషం చెక్ చేస్తాను. Okay, just observe, please don't do. The people are waiting outside. Now I'll click on send. Think somewhere I missed. 5 minutes out. Where will access this? User slash register. The user service will create user checkpoints taken by user user domain. Hey, observe here. We are performing role-based authentication, but pre-authorized annotations are there, na? Those things are not enabled. On the top of security file, we have to mention enable method security. So this annotation is missing. And here we mention pre-post enabled as true. This annotation is missed. For enabling role-based authentication. Okay. So this is not allowing us to access the REST API. So let me run the program and just to see, later you can check. Still no problem. Let me stop the application and rerun. Even if daily, using the signing up.
Why are we doing this? Okay, I'll check the mistake and later I'll tell you the details. What is the problem in this? You can leave, guys. The other people are waiting. Hey, the thing is we missed the one more annotation for the save method. Get save method ln controller class lo request body annotation. Request body annotation is missing. At the rate request body for the save method. Yeah, now it is saved. ఇప్పుడు సేవ్ అయింది. ఫైన్, ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చాలా చేస్తాము. Yes, please leave na. The other people are waiting outside. Zip file చేసి పెడతాను. మీరు కిందికి వెళ్తే వేరే వాళ్ళు వస్తారు ఆ క్లాస్ వాళ్ళు. అడుగుతుంది, పక్కా అడుగుతుంది. మళ్ళీ సేవా? సేవ్ అవుతుంది. సేవ్ అయ్యేటప్పుడు అడగదు, వేరేవి ఉంటాయి కదా ఆల్. సేవ్ అవ్వడానికి డైరెక్ట్.